Na karibu mpenzi mtazamaji kwenye Dira ya Hope TV jana leo, ikiwa ni siku ambayo raia wa Marekani umeelekea debeni kumchagua rais wao mpya. Na karibu mpenzi mtazamaji, mimi ni Dolly Mwirigi Mbuvi na mwenzangu kule upande wa pili kwa studio anafahamika kama Boniface Moredi. Karibu tuandamane hadi tamati. Na alikuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ameupongeza wafuasi wake kwa kushiriki kwa amani baada ya mahakama kuruhusu kuapishwa kwa Profesa Kithure Kindiki kama mrithi wake. Akizungumza katika ibada ya wafu ya Lucy Wambui Ng'ang'a, mkewe mfanyabiashara mashuhuri, Gachagua ametoa wito kwa serikali kuhakikisha kwamba inafuatilia maagizo ambayo yanastahili. Niwe radhi mtazamaji, akizungumza katika ibada ya wafu ya Lucy Wambui Ng'ang'a, mkewe mfanyabiashara mashuhuri, Gachagua ametoa wito kwa serikali kuhakikisha hospitali zote zinazingatia sheria ifaavyo ili kuzuia visa vya Wakenya kupoteza maisha yao kiolela. Na kama anavyotuarifu Samia Dika, Gachagua pia alitoa wito kwa kanisa kuendelea kuikosoa serikali ifaavyo. Siku chache tu baada ya mrithi wake kula kiapo, what has happened to us in leaving office, at least the positive thing is that now we have enough time for friends like Ng'ang'a. Kwa njia hiyo ya ucheshi, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwa mara nyingine amesema kuwa kubanduliwa kwake ofisini kulichangiwa na wapinzani wake. Some of us have gotten in a lot of trouble because of being truthful. But I want to tell you, even the Bible says, the truth shall set you free. Gachagua aidha aliwapongeza wakazi wa Mlima Kenya na wafuasi wake kwa utulivu ulioshuhudiwa baada ya uamuzi wa mahakama. Our community is very unique and many people are shocked. We expected people to go to the streets, lighting bonfires, destroying vehicles, shouting. No, that is not who we are. These people don't know us well. As when we feel offended, we feel bad, we keep quiet. Si ndio? Mtaendelea kunyamaza? Keep quiet. Say nothing. Akionyesha wazi kumuunga mkono Gachagua, aliyekuwa gavana wa Nairobi Mbuvi Sonko naye alimtaka Gachagua kufuata sheria katika juhudi zake za kusaka haki. Kesi yako iko High Court of Kenya. Bado inaendelea kusikizwa. Wakikutupa nje, bado utaenda appeal, Court of Appeal. Hiyo ni miaka ingine 3. Wakikutupa nje, bado utaenda Supreme Court. Hiyo ni miaka ingine 5. 2027 itakupata hapo. Wewe utakuwa kwa ballot, usidanganywe na mtu yote ule. Sonko ni miongoni mwa viongozi wanaoendelea kusisitiza kuwa Omnicare Medical, almaarufu Body by Design, itasalia kufungwa hadi pale familia yake Lucy Wambui itapata haki. Hatuwezi nyamaza. Jana ilikuwa tuwabebe wenye hospitali, madaktari waende kamiti. Lakini nganga huyu roho yake
ni kubwa sana. Akasema tafadhali Sonko, hatutaki drama, tuzike dada yetu kwanza, tuendelee na hiyo mambo mengine. Omnicare Medical inashutumiwa kwa kusababisha kifo chake Lucy Wamboi, huku Wizara ya Afya ikisisitiza kuwa Omnicare Medical haikuwa imeafikia viwango vya afya vilivyowekwa. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mimi ni Sami Adika. Shukrani sana Sami Adika kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, tukiachana naye ni kwamba wakazi wa kaunti Makueni wanamtaka kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka kuanza matayarisho ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Anajiri baada ya Kalonzo na viongozi wa Azimio wakiongozwa na Eugene Wamalwa wa DAPK kutangaza mipango ya kutoka Azimio na kuunga muungano kabla ya mwaka 2027. Maneno ya 2027 ni vile watajipanga. Yatategemea na vile watajipanga. Wakijipanga vizuri watachukua kiti. Lakini wakijipanga vibaya kiti taenda tena. Ile ubaya wa Kamba ni mtu akiendelea wanamwachilia kwa njia. Hata uweza kutengeneza kiongozi. Wakiacha kila saa akiingiza mtu mahali wanamwachilia kwa njia. Ndio naona kama Kalonzo kama kushikiliwa na Wakenya kama Wakamba angekuwa amepika hiyo stage. Sasa tunamwambia Kalonzo ashikanishe yeye na gavana wetu na wengine, ndio pia Kalonzo pia na yeye apate kiti ya president. Kamanisha hapo 2027 pia sisi tutakuwa na yeye. Na mtazamaji, shughuli ya ujenzi zimekwama katika mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu katika eneo la Musikoma katika kaunti ya Bungoma baada ya wafanyikazi kuandamana kulalamikia usimamizi mbaya wa mwanakandarasi wa mradi huu. Wafanyikazi wamelalamikia kutowajibika kwa mwanakandarasi huyo kwa kutoleta vifaa vya ujenzi pamoja na kuwabagua katika kutekeleza kazi kwenye mradi huu, huku wakilalamikia kutopewa mavazi rasmi ya kutekeleza kazi hiyo na muda mchache wa mapumziko pamoja na kutolipwa kwa kufanya kazi za ziada. Naibu chifu wa eneo hilo Moses Ayemba ameahidi kuwasilisha malalamisho ya wafanyikazi. Contractor ambaye kwamba yeye ana uzoefu wa kazi hii na yeye ndio ambaye kwamba amelemeza kazi ambayo kwamba inatakana ianze sehemu hii. Huyu ni contractor ambaye kwamba haja qualify, na kuna vitu ambavyo kwamba yeye anachelewesha na kazi anasema inaendelea na hakuna kazi inaendelea. Jambo la pili, yeye contractor anapenda kulia sana akisema, je, material hajaletewa? Je, sisi tunaomba serikali ifike kwa mheshimiwa Rais Samuel Ruto. Je, hizi pesa yenye unasema umetoa na unatoa ushuru kwa kila mtu mfanyakazi, je, hizi pesa umepeana au ni mchezo mnatuchezea? Jambo nyingine hapa katika sehemu hizi kuna udhulumaji ambao kwamba uko ndani ya wafanyakazi. Kuna subcontractors ambao kwamba wamechaguliwa na ni wawili ambao kwamba wamesema wanasimamia sehemu kama hii. Wao kazi yao ni kuleta watu ambao kwamba ni watu kutoka sehemu za kwao. Na hao watu wamesimama hapa ni watu wa eneo ya Bungoma, hata kila mmoja akionyesha identification card yake au kitambulisho ni mtu ambaye kwamba ni mkaaji wa Bungoma. Personal protections such as helmets, footwears, reflectors and gloves from the government. All of us, we have agreed that we have to come here at 8 a.m. to 5 p.m. Nilikuwa nimesimama hapo nikaambiwa youth ni maslahi queen watatusumbua kwa hii kazi. Sasa nataka kuuliza mheshimiwa president, hii kazi youth hawako na wazee ama watataka kina nani wafanye? Kwa sababu wazee na youth pamoja tuko hapa. Tukiambiwa youth hawafai kufanya hii kazi ni maslahi queen, na mzee akionwa hapa atasema mzee hutaweza kufanya hii kazi, na mtu amejitolea naweza, nani ndio ilikuwa inafaa afanye hii kazi?
Na idadi kubwa ya vijana katika kaunti ya Pokot Magharibi wanahitaji msaada wa elimu kuendeleza masomo yao kwenye vyuo vya Nwai kutokana na changamoto za usalama zinazochangia kusambaratika kwa familia zao. Haya ni kwa mujibu wa kaimu mwalimu mkuu wa chuo cha mafunzo ya kiufundi cha Kapenguria Vocational Training Center, Nathan Tirop. Tirop anashikilia kuwa chuo hicho kimeweza kuwatoa wanafunzi wengi zaidi waliopata fursa ya kuendeleza masomo yao licha ya changamoto za karo ya shule katika jamii za wafugaji. Baadhi ya wanafunzi wa chuo hicho kilicho mjini Kapenguria kwa upande wao wamesifia chuo hicho, wakitoa rai kwa wenzao kutilia masomo maanani kama njia pekee ya kujikimu kimaisha. We have several youths who have come here, and over the years many have started their jobs. Over the years many are now doing their own businesses, both in our local town and outside counties. Those youths are now self-dependent after acquiring the skills that were required in vocational training. We really urge the government to support us in ensuring the girl child comes to get the skills that are required. Nonetheless, we also have the youth who come from the conflict-prone areas who cannot get the necessary support to come and train. We really urge that well-wishers can assist us to bring them to come and study and get the required skills. Sasa kama uko na negative attitude, wachana na hiyo negative attitude, move on na watu songe mbele. Hizo ni vitu za kitambo zilipita, hata hatuna hizo vitu. Na sisi kama West Pokot, we are peaceful, hatuna hizo maneno za bunduki. I think hizo vitu zilikuwa za kitambo, hata mimi sijawahi sikia. Mtu usijiachilie, uone tu pombe nini. Kuna maisha mzuri, unaweza kuja hapa, at least uchukue any course. Especially mimi napenda hii kazi yangu, naipenda sana. Unasikia hapa West Pokot ni mahali ambapo kuna utofu ama negative attitudes kama vile usalama, lakini hayo yalipita. Hiyo ilikuwa wakati ya hapo zamani za kale, lakini hivi sasa ni kaunti ambayo ina offer vitu mingi. Na ofisi ya mshauri wa rais wa masuala ya haki za wanawake imezindua mkakati wake wa mwelekeo chini ya mada ya kuharakisha usawa wa kijinsia ndani ya taasisi. Mkakati huo ni ramani ya mikakati ya mipango ya kuunda mazingira salama, sawa na ya umoja kwa wanawake katika jamii. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Alice Diana, mkakati wa mwelekeo uliozinduliwa ni muhimu kwa utekelezaji vipaumbele vya ajenda ya mabadiliko ya kiuchumi ya chini almaarufu BETA, na inalenga kukuza haki za wanawake kama inavyojumuishwa katika mkataba wa wanawake kwa manufaa ya wanawake na wasichana. Katika jitihada za kukuza na kulinda ujumuishaji wa wanawake na wasichana katika michakato ya maendeleo nchini, usalama wao na hadhi kwa kutetea haki zao katika jamii, ofisi ya mshauri wa rais wa masuala ya haki za wanawake, ambayo ni umwezeshaji muhimu katika utekelezaji wa haki za wanawake, imezindua mkakati wake wa mwelekeo ambao unatoa ramani ya kufikia malengo na vipaumbele kuelekea utekelezaji wa majukumu yao. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, mshauri wa rais wa masuala ya haki za wanawake Harriet Chigai alisema kuwa masuala yanayoathiri wanawake na watoto, ambayo ni pamoja na ukatili wa kijinsia na ubaguzi, ni ya kuhuzunisha mno, na kama hayatashughulikiwa kwa pamoja, uchumi wa nchi utaendelea kutokuwa imara. The question we ask here today is, what do we do as a society? Where do we go from here? How do we get our women and children to safe spaces? This is a conversation we need to have, all of us as a community. We need to think about collectively taking action as a society. In addressing the issues mentioned, we have outlined the 4 strategic pillars that we are putting our weight on. That is women economic empowerment and investments, where our banks come in big. Leadership and democratic space, where our women leaders have to drive. Social and legal justice, where Kenya law reforms is seated here to drive that agenda on our behalf. We also have research. Chigai alitoa wito kwa washirika wote, wakiwemo wakurugenzi wakuu, watunga sera na viongozi wa asasi za kiraia, kujitolea kufikia lengo lake la wanawake milioni 8 kwa mipango ambayo itawawezesha kustawi na kufikia uwezo wao kamili. This is the direction we have chosen to focus on. This is where you need to come in and support us.
It is not possible for the government or any one partner to address all these issues. You'll agree with me, societal issues are broad. The gender space is huge. Nobody and all of us cannot just sit and say one person can drive the gender agenda. It is not possible. We need to have concerted efforts and support from various partners to consolidate our gains and resources. Naibu Spika wa Bunge la Kitaifa Gladys Boscholei, ambaye pia alikuwepo katika hafla hiyo, alisisitiza kuwa kuna haja ya kushughulikia kuongezeka kwa visa vya unyanyasaji wa kijinsia. GBV, I think, Ambassador Monica Juma, you're here. Our weakest link is our police force. They are the most horrible people that you can go to report domestic violence or gender-based violence. They are our weak link. There's nothing we are doing if we don't take them on. In fact, we don't need them at the police stations. Take them to the hospitals. That's where we rush the girls and the women. Then they can take the OB from there. But when you go there, the women are embarrassed. It's like you're stripped naked and raped all over again when you go to the police stations. So as long as you have the gender police officers in the police stations, you're doing nothing. So that must first change. It's the simplest thing. Naye mshauri mkuu wa rais kuhusu masuala ya usalama Monica Juma alibainisha kuwa programu za ushauri ni muhimu katika kuharakisha usawa wa kijinsia. The technological advancement, the cyber space has become one of the most horrendous space for the abuse of women, And because we are running behind it in terms of policy and regulation, it is something we must pay attention. And because industry and the private sector is ahead in terms of this area, it is important that we pay attention to an area that is supposed to be enabling, but that has equal measure of abuse and violence against women and the girls and children, so to speak. Alice Diana, Dira ya Hope TV. Rafiki soul is a promise of a hand that reaches and goes beyond what angaza tumaini kote. I'm forever grateful. Ninashukuru ukarimu, ukarimu. I'm forever grateful. Ninashukuru ukarimu, ukarimu. Rafiki soul is a promise of a hand that reaches and goes beyond watangaza tumaini kote. I'm forever grateful. Ninashukuru ukarimu, ukarimu. I'm forever grateful. Ninashukuru ukarimu, ukarimu. Rafiki msoul. Friends of Hope, keeping hope alive. Hope TV is where you look and live, with an excellent selection of the best Christian programming consisting of local and international content, of inspirational stories, talk shows, Bible commentary, youth, health shows, children entertainment, contemporary gospel music, extended times of worship, live broadcast, news, movies, drama, Christian ministry programs, and so much more.
Hope TV is another quality service from Christ is the Answer Ministries with over 45% of authentic and credible local content every week. Hope TV is a sister station to Hope FM, Kenya's leading Christian radio station with footprints across the country. Tune in to Hope TV, where you look and live. The Asian community in Kenya has been nationally recognized as the 44th tribe of the people of this great nation. For me, God is real in Christianity. I talk to Him, He talks to me. I fail, He forgives me. When I first read the first book of Genesis, it gave me an orderly sense of accounts of creation. Day 1 is what He does. Day 2, He creates this. Day 3. Every third Thursday of the month, we bring you Asia Testify, where we will be listening to life-transforming stories of Asian believers who have walked with the Lord. Only here on Hope TV. Look and live. Karibu tena mtazamaji. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi ametoa wito kwa kampuni ya Slovenia kutumia fursa zilizopo hapa nchini za utengenezaji bidhaa katika maeneo maalum ya bidhaa za kuuzwa nje ya nchi na pia katika maeneo maalum ya kiuchumi. Akizungumza aliposhiriki mazungumzo na naibu waziri mkuu wa Slovenia Tanja Fajon, Mudavadi amesema kuwa wamekubaliana kuimarisha juhudi za kupunguza uchafuzi wa hewa kwa kuboresha mazingira. I am honored today to receive and welcome Her Excellency Madam Tanja Fajon, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign and European Affairs of Slovenia to Kenya. This visit is important as it coincides with the celebration of over 3 decades of excellent relations between our two countries. I thank Her Excellency Tanja Fajon for her political goodwill to cement these relations by visiting Kenya. Kenya and Slovenia share a strong bond of friendship, and this visit provides a major opportunity for us to chart a path for the growth of relations between our two countries. We have just concluded a very fruitful engagement where we exchanged views on the current state of our relationship and explored key pathways for strengthening and consolidating relations between our two countries. We have a lot in common, looking our joint interest from fighting climate change, building on renewables, working with artificial intelligence, sharing our know-how on beekeeping, and sharing our know-how on science, technology, innovation, what our both countries are standing for. We will work hand in hand when it comes to our common challenges for both countries, and also through the Security Council, where you mentioned. I really want to thank sincerely to Kenya for big support to our candidacy in the Security Council of United Nations. Na mtazamaji, kimataifa ni kwamba raia wa Marekani wamepiga kura kuchagua rais wa 47 nchi hiyo atakayemrithi Joe Biden. Uchaguzi huu unatarajiwa kwa ushindani mkali kati ya wagombea wawili ambao ni vinara Kamala Harris na wa chama cha Democratic na Donald Trump wa Republican. Tayari zaidi ya watu milioni 81 wamepiga kura mapema, huku matokeo kutoka majimbo 52 yakitarajiwa kuwasilishwa baada ya upigaji kura kukamilika baadaye leo. Kura ya maoni zilizochapishwa na taasisi mbalimbali nchini Marekani zinaonyesha kwamba wagombea hao kutopishana pakubwa katika majimbo yenye ushindani na yatakayoamua nane mshindi. Utafiti hivi karibuni unaonyesha kwamba 41% ya raia wanaona swala la uchumi ndio kipaumbele, huku 21% wakiona demokrasia lazima ilindwe na 12% wanatazamia kwamba swala la uhamiaji. Uchaguzi huo sasa utaamua ikiwa Kamala Harris atakuwa rais wa kwanza mwanamke wa Marekani katika historia ya nchi hiyo ama Donald Trump anarejea ikulu.
Michezoni mtazamaji, ni kwamba makocha 30 tayari wameanza mafunzo ya CAF kiwango cha C inaendeshwa na shirikisho la kandanda nchini FKF. Makocha hao wanatarajiwa kupata leseni ya CAF katika mafunzo hayo ya mwezi mmoja yanaendelea huko Buruburu, kaunti ya Nairobi. Kozi hiyo aidha inatarajiwa kuwapa makocha hao maarifa ambayo yataimarisha viwango vya soka nchini. I'm here today to advance my knowledge in coaching. Because I started with the CAF D license, now I've moved to CAF C to acquire the knowledge that I need to share to the young generation that is coming. So it's a good thing to educate the people that handle the kids in grassroots level and coming up even in the amateur leagues and in the elite leagues. I just thought it's the best way. It was my exit plan to transition from playing to coaching, because in most cases the situations that were happening to me in the field, I felt like when I coach maybe probably I will do better. And now that also the FKF has provided a platform for us to get the knowledge that we need to develop to make this football go forward, I think also it will help me a lot to make sure that I achieve the objective I wanted as becoming a coach. Na kufikia hapo mtazamaji, sina la ziada. Shukrani za dhati kwa kutegea taarifa zetu na pia kwa wale walioweza kufanikisha taarifa zetu mtazamaji jioni ya leo. Mimi ni Dolly Mwirigi Mbuvi na Boniface Moridi amekuwa ni mtafsiri wetu katika lugha ya ishara. Kuwa na usiku mwanana.